Kính chào quý vị, chiều hôm nay chúng ta có dịp để tiếp chuyện cùng với lại một cô là một vị dân cử đại diện cho trường đại học ở tại San Jose City College và Evergreen Valley College, hai trường đại học mà rất gần với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xem được dịp để tiếp tục nói chuyện với lại cô này trong chương trình Sức mạnh cộng đồng. Và mục đích của chương trình Sức mạnh cộng đồng là để giới thiệu cho quý vị những vị ở trong cộng đồng của chúng ta, chẳng những người Việt mà trong đó có người Mễ, có người da đen, có người da trắng, để rồi chúng ta có thể gặp gỡ nhau, chúng ta chia sẻ những cái ý tưởng với nhau, rồi chúng ta đem lại sức mạnh của nhau để mà chúng ta tạo một sức mạnh chung cho cộng đồng của San Jose và Santa Clara County. Thưa quý vị, chiều hôm nay là 12 tây tháng 12 năm 2025. I'm very happy to have the opportunity to be here with you. Trustee Karen Martinez, yes, of San Jose Evergreen Community College District, which is the district that has two major colleges, Evergreen Valley College and San Jose City College. And as you have just talked to Mr. Hong Cao, our director of the museum, just a couple of minutes ago, that he shared that 40 years ago he did attend Evergreen Valley College, yes, and then he got transferred to San Jose State University, became a civil engineer, and he's been a member of civil engineering team for the city of Santa Clara for about 27 years, and he just retired a couple of years ago. And now he spent all his time to reinvest that into the community, give it back to the community, and serving as a director of the museum for the last 3 years, all free. In fact, he put out a lot of his money for a lot of stuff and projects to make things work. So that's the result of Evergreen Valley College. which is amazing. We don't know how they turn out to be, but they come back, they pay tax all these years, and they come back and they give it back to the community. So what we do as in education is very important, that we don't know how they turn out, but what we do make a big difference in the community. Huge difference. Yeah, so we're very glad that you have served on the board of San Jose Evergreen Valley College for the last 7 years or so. Correct. And this is coming up to your 8th year. And I also know that you were a board member for Alum Rock School Correct. District. And I've read a lot of papers, articles about that period of time where I Yes. think it was quite challenging. And that's why I say that if you survive Alum Rock School District, you can survive anywhere. Yeah, great to have you here with us. And thank you, Trustee Karen Martinez. Trustee, if you can share with us a little about yourself, because I want to bring our community together. I want our Vietnamese American community and the Latinx community and the Asian community, Caucasian, African American. We want to be the bridges of connection and of understanding, of collaboration, because to survive well anywhere, we have to collaborate, and we need to support each other and build each other up. Yes. Because when our neighbors are well and safe, then our home is well and safe. Absolutely. And that's really critical, that we take care of each other. So I thank you for taking the time to be here for this conversation. Thank you for inviting me. Yes. So if you can share with us about your background so that people have a better understanding of who Karen Martinez is. Thank you. So born and raised in San Jose, and I didn't learn English until the 3rd grade. Lived in an area very agricultural at the time, that it was in the Berryessa area. And then the school that I had gone to had then closed, but it's actually a San Jose landmark, so it's still there. But as I started my own educational journey, I soon found out that I was dyslexic. But I didn't learn that, to be perfectly honest with you, until I became an adult and really realized what I had been going throughout my academic year.
all that to be said is that I had a child when I was 16 and I was very young. And unfortunately, I always referred to my life as like rotten lemons that turn into lemonade that's now with a twist of strawberry. Because I really believe that if we use our choices that maybe were poor choices and then we make them into something good, that's how we learn. That's how we learn. And that's how hopefully we can motivate others. But all that to be said is that I really struggled in school. By the time I then became 16, I had my first son. I had my child. He's now going to be 35. But he's an engineer. Super proud of him. But he and I grew up together. I lived in my car for a little while. I actually used to park on McKee and McKee and Capitol, where the Wiener Schnitzel is currently, because that's where I felt safer, because there were lights there and I felt, safe. We didn't have at that time like what we have now for our homeless community. But fast forward is that because I was looked at, less than, because of the choices that I had made at that time. So I worked really hard, and I was really good at math. So I went into accounting because that was just easy for me. And I was actually able to purchase my first home by the time I was 23 years old. And it was because I saw my son and I wanted him to have opportunities that I didn't have. And I was able to put him into private school as well, so that he could have a different academic experience than what I had. And then fast forward a little bit after that, I met my husband, and we've been now married for 27 years. As a matter of fact, today's our anniversary. Congratulations. Actually, so it'll be 28 years. Wow, December 12th. Yes. So, so together we have 7 children, 5 boys, 2 girls. We have his, hers, and ours, and we have 5 grandchildren. Academics, I just see it as that if a child comes in hungry, they can't learn. And if we don't educate our children, they go to the streets. And if they go into the streets, then it doesn't make it a safe community for us all. And I want to be a part of a solution. And being a part of the solution, the center is education. And if we can educate and help inform and help them believe in themselves, we can make a difference. And I can say that myself and my family, we have made a difference. I'm also the founding petitioning parent of Alpha Blanca Alvarado Middle School, which is now a TK to 8th grade, and the network. And through that, literally hundreds, now thousands of students have graduated from there, gone to 4-year universities, and have come back into our community and have done amazing things. And my daughter is one of those. So she left, she went to Cal Poly, she's returned, and now she's an educator working with students with special learning needs. And I just I'm just so proud of all of our children. They're all doing extremely well. Well, that's wonderful. Well. Yeah. That's wonderful. Well, thank you very much. If you can give me a couple minutes to summarize what you shared. Sure. Thưa quý vị, thì bà Karen Martinez là một vị dân cử được bầu lên với chức vụ là trustee hay là board director của San Jose Evergreen Community College, là một cái khu học và đại học mà có 2 trường đại học mà rất gần với cộng đồng của chúng ta, đó là trường San Jose City College và Evergreen Valley College, một nơi mà người Việt của chúng ta đã rất là quen thuộc, học AESL ở đó, rồi học nghề ở đó, rồi thành công, bắt đầu từ đó mà ra từ năm 1975, 50 năm nay. Thì Sam có dịp để hỏi cô có thể chia sẻ cho chúng ta biết rằng là cái tông tích của cô như thế nào. Thì cô Sam cũng có nói rằng là trước khi mà chúng ta có cái buổi nói chuyện này chiều hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2025,
Một vài phút trước cái cuộc nói chuyện này, trên đường cổ vào thì trên đường của ông Hồng Cao bước ra. Ông là giám đốc của Việt Museum, thì ông nói rằng là ông đã từng đi học ở tại trường Evergreen Valley College và sau đó ông được chuyển qua San Jose State University và ông trở thành civil engineer, rồi ông làm việc cho Santa Clara City trên 27 năm qua và ông đã về hưu. Ngày hôm nay ông trong chức vụ là giám đốc của Việt Museum một cách tình nguyện, ông không có lấy một đồng lương nào, nhưng ngược lại ông đã chi phí rất là nhiều tiền trong tiền túi của ông ra để làm nhiều cái chương trình. Cho nên mình không biết là trong ngành giáo dục những cái gì mình làm ngày hôm nay, mình tạo cơ hội cho những học sinh và sinh viên đi học ở tại các trường đó, mình không biết tương lai ra thế nào. Nhưng mà có những người được thành công như là trả thuế cho cộng đồng, trở lại cho chính phủ trong trên 20 mấy năm làm việc qua, rồi họ cung cấp lại và cống hiến lại cho cộng đồng. Thì trong cái lĩnh vực mà về giáo dục thì mình không biết là đường của các sinh viên họ đi đến đâu, nhưng mà những cái công việc đó nó đưa cho họ đến một con đường thành công tốt đẹp hơn. Thì cô Karen Martinez này, cô cũng có chia sẻ và mục đích mà Sam muốn đem những người mà Sam quen biết như thế này lại ngồi với nhau, ngoài ra người Việt của chúng ta như là các anh mà mới nói chuyện với chúng ta, trong đó có anh Hồng Cao, anh Hạnh Dương, anh Biên Đoàn, anh Nguyễn Xuân Nam. Chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nói chuyện về sức mạnh cộng đồng. Thì một trong những khía cạnh mà Sam cảm thấy rất quan trọng đó là trong sức mạnh cộng đồng mình, đó là mình cũng cần phải làm việc sát cánh với là những người ngoại quốc, người Mễ Tây Cơ, người da đen, người da trắng, người Việt Nam, người Á Châu ở đây. Thì quý vị biết là nếu mà chúng ta cộng người Á Châu lại với lại người Mễ Tây Cơ ở đây không, thì mình chiếm khoảng chừng 70% dân số ở tại San Jose và tại Santa Clara County. Cho nên đó là hai khối người rất cần thiết mà mình làm việc với nhau để xây dựng cho nhau. Thì cô Karen Martinez này, cô cũng chia sẻ về cái đời sống của cô, là cô được sinh ra và lớn lên ở tại thành phố San Jose. Và khi mà cô lớn lên ở thành phố San Jose thì cô ta đi học, nhưng mà cô ta cũng có một cái trở ngại trong cái vấn đề học thức, cho nên nó cũng là một cái sự khó khăn cho cô ta. Nhưng mà khi mà cô ta học thì lớn lên, lúc mà cô 16 tuổi đó thì cô có đứa con đầu tiên. Và trong khi mà thời gian đó thì cô phải ở trong xe với lại đứa con trai của cô ta, cái đứa con đầu tiên mà bây giờ là đứa con đó khoảng chừng là 35 tuổi. Thì và là hiện giờ con trai của cô trở thành một người kỹ sư. Nhưng mà trong thời gian mà cô 16 tuổi khi có đứa con đầu tiên là cô phải sống ở trong xe ở tại cái đường McKee và cái chỗ gần cái Winter Central là cái tiệm hot dog, nó nằm ở gần cái đường đó là Capitol and McKee area. Thì cô phải ở đó tại vì là xe mà đậu cho đó thì nó an toàn hơn, nó sáng sủa hơn. Thành ra là cô phải sống trong cái đời sống rất khó khăn trong cái thời gian đó như vậy. Thành ra cô phải cố gắng tranh đấu và đi học và cô đi làm việc. Thì cô tự nuôi sống được cho chính mẹ con của cô ta. Và cô rất là hãnh diện là tới 23 tuổi thì cô mua cái nhà đầu tiên cô ở. Rồi vài năm sau thì cô ta lập gia đình với lại một người khác cô gặp. Thì trong suốt 28 năm qua, cô đang, ngày hôm nay là ngày gọi rằng là anniversary của cô ta là 28 năm với lại người chồng này. Thì hai vợ chồng có khoảng chừng 5 đứa con với nhau, rồi 2 đứa ở bên ngoài. Trước khi đó nữa thì là hiện giờ cô có tới 7 người con. Và một trong những người con đó cũng là đứa con gái, nó đang học ở trường, học xong ở trường Cal Poly. Và cô đó bây giờ là cũng đang là một vị thầy cô. Rồi cô cũng mở cái trường, hợp tác với một số người mở một cái trường từ K to 8th grade, that school. And cái trường nó gọi là Alpha Alvarado Middle School. Correct. Jose Hernandez and Cindy Avitia at the high school. Yes. Yeah, I do recognize Cindy Avitia. She was my friend. Okay, wow, wonderful. She was recognized at the Human Relations Commission many years ago, probably 10, 15 years ago at the County Human Relations Commission, recognizing her. Yeah. And cô thiết lập và giúp xây dựng cái trường đó và mấy ngàn học sinh đã ra trường đó. Và ngày hôm nay họ đã trở thành tài và rất là thành công.
Cho nên đây là một vài cái quá khứ của cô Karen Martinez về vấn đề mà gọi rằng là học vấn của cô ta, cũng như là cái tiến trình của cô ta có gia đình xây dựng nghề nghiệp ở tại đây. That's wonderful. Very much appreciate you sharing that part of the story. Help us to understand, how did you get into leadership, education leadership? Câu hỏi của Sam là cô đã, trong cái tiến trình nào đã đưa cô đến trong cái chức vụ mà lãnh đạo trong ngành giáo dục, là một dân cử được người ta bầu lên để mà ngồi trên những cái board hay là những cái hội đồng quản trị của các cái trường học. Thì please share with us how you got into the journey of elected positions. Well, it was actually Cindy Avithia. So she and I went to middle school together, and we kind of strayed. She went to a different school. She went to Piedmont, and I had gone to Independence. Fast forward, she became the chief of staff of Congresswoman Zoe Lofgren. And at the time, I was organizing and mobilizing so that we could have more schools of choice, of high quality education that really had the rigor of pushing our children to get to college, right? And so she saw, we kind of ran into each other, and she saw me advocating and organizing. And she said that we should work to start a school. And so that's when we opened up the entire network of Alpha Public Schools. And I also opened the food bank there, the parent center, to provide resources and supports with our families, so that they can learn English, so that they'd be able to talk with their teachers and learn how our education system worked, so that together, all of us could advocate for higher qualities of schools. Because that's a common denominator that we all have. We want the best for our children, and how we can work to do that and change our families is education. So she was an intricate part of my story. She believed in me before I believed in myself. And she pushed me to be who I am today. And unfortunately, as you know, she passed away in a tragic car accident. And probably about 2 years prior, when she convinced me to run for office, which I didn't want to do at first, but she sat me down and she said, look at my son, and you tell my son that you will not run for office because if something happens to me, meaning her, I want to know that you will advocate and be there for my children. And ironically, she passed away in a tragic car accident, and it's been my mission now my word means everything, so that I will do and keep my promise to her and to our community by ensuring that all children here in Santa Clara County have high quality education, and we parents choose what's best for them. So she was talking about her son, that you want to make sure that you advocate for the education. Yeah, she has 2 kids, but it was her son. He was maybe not even 1 year old at that time. So just ironic. And she passed away about when? She passed away, let's see, I think it was around 2000, maybe 14-ish, around there. About there. Yeah. And then we opened a school in her name. I would rather her be here, but we honor her to have a school named after her, and to keep the legacy of ensuring students here that we believe in them and that they have what it takes. They just need the tools to make it happen. So we made sure, so all students that walk onto her school campus, they all have A through G classes. So that means they have an opportunity immediately to be accepted into a 4-year university. And in the first year of the first cohort of students that graduated from her school, my daughter being one of them, it was, I want to say, 98% of those students qualified and were accepted to a 4-year university. And the school's name is? That one is Alpha Cindy Avithia High School. Yeah. Okay.
Yeah. Where's that located? So it's located in East San Jose, and it sits on the campus of Overfelt High School. So Overfelt is in one part, and Cindy School is actually right behind the adult education building that they have on the campus. And then Blanca School and Jose Hernandez is down the block on Cunningham, and that's where we still have today serving families in the food bank. And so hundreds of families have gone through there. And it's because I used to go through those food bank lines as a kid when I had my son, and I know the importance of having food, and I want to make sure that our community is served in every aspect, and food is critically important. Yeah, thank you. Thưa quý vị, thì cô Karen Martinez, cô chia sẻ thêm đó là hồi nãy quý vị cũng có nghe rằng là cô nói rằng là cô được sinh ra ở tại San Jose này, nhưng mà tới lớp 3 cô mới học tiếng Anh văn. Of course your first language is Spanish then. Correct, right? that is correct. But that's very important because you were born in America, in San Jose, and yet your first language is Spanish, and then you learn your English third grade, and so forth. Nhưng mà cô thấy là cái mẫu số chung mà rất là quan trọng là vấn đề giáo dục. Tại vì giáo dục nó tạo ra cơ hội cho người ta, và nó mở những cánh cửa mà phải có cái giáo dục chuẩn bị cho những người đó trong tương lai. Cho nên kể từ mà khi mà cô ở trong xe mà nuôi con đầu tiên của cô lúc 16 tuổi thì cô trong cái thời gian đó cô thấy rằng là thời gian đó những cái nguồn tài chánh hay cái nguồn trợ giúp cho những người mà không có nhà cửa đó nó không có được đầy đủ như ngày hôm nay. Cho nên cô muốn rằng là cô giúp cho những người sau này là đều có giáo dục hết, bởi vì cô rất là tin tưởng rằng là giáo dục nó sẽ giúp cho nhiều người ta được thăng tiến. Thì cô hiệp tác với lại cái cô bạn của cô ta là cái cô tên là Cynthia Avida. Cindy Avidia là người bạn rất thân của cô, và chính Sam cũng là cái người mà đã chứng kiến cô Cindy Avidia này được nhận một cái bằng khen từ County of Santa Clara Human Relations Commission many years ago, khoảng chừng là chắc khoảng 15-17 năm, gần chắc có thể 20 năm về trước. Thì Sam mới find out bây giờ với cô chia sẻ rằng là nhờ cái cô bạn của cô tên là Cindy Avidia khuyến khích cổ là giúp cái con trai của cổ lớn lên có ăn chỗ học đàng hoàng để cho nó thành công trong lĩnh vực giáo dục. Với lại cái nhắc nhở đó, lời khuyến khích đó, kêu gọi đó, thì cô đã hiệp tác và giúp để mà mở những cái trường học. Và một trong những cái trường học mà cô giúp mở đó là cái trường nó gọi là Cindy Avidia School, High School. And qua cái trường học đó thì nó tạo cơ hội ra cả hàng trăm hàng ngàn người sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp từ cái trường đó. Và cô rất là thỏa lòng là tham gia trong cái lĩnh vực đó, trong cái lĩnh vực để đem giáo dục lại cho các tuổi trẻ, để cho tương lai của các em nó sáng sủa hơn. Và đó là những cái lý do tại sao mà cô tham gia trong cái lĩnh vực về giáo dục. In terms of the election, if you can share with us how you got into your first election, and then eventually to College Board. So back in 2012, I was organizing and mobilizing our community, both our Vietnamese community and Latino community, to open more schools of choice, which included rocket ship schools, KIPP schools, and at the time also DCP, ACE, Summit High School, all of those schools together as community. I've been part of organizing and mobilizing to have them open. So basically what happened is that I started to see, in particular in the Alum Rock School District, that how they were viewing opportunities for students to grow and learn were not what we needed as a community. So I decided to be that change.
with the support of Cindy and her encouragement and her support and leadership of how elections work. So I ran in 2012. I actually beat an incumbent who had been there for 20 years. And also at the time, I was suing the state of California, and they kind of pushed it off into the teachers union. And my daughter and I were the first plaintiffs of the Vergara case, Students Matters. And we filed in LA County because it's the largest school district in the state. And we won locally, but we were one vote off to making a statewide law change. And then fast forward, my daughter learned about it in college because she was a part of making that happen. And so I got into Alum Rock to work to be a part of a change. Because sometimes we point fingers at something that we don't like. But if we don't like it, then we need to try to be a part of the change, not just talk about it. I didn't want to talk about it. I wanted to do something and show something and be a part of our community change. Served there for almost 8 years. And then I was able to win my election, and I also had beat an incumbent that was sitting on the board at the community college, Scott Pham. And I've been sitting there and working to make additional change, supporting education in our community. Thưa quý vị thì Sam hỏi cô là tiến trình nào đã đưa cô vào trường gọi là Alum Rock Union. Is that an Alum Rock Union School District? Yes. Or? Yes. Yeah, Alum Rock Union School District, and then later on là trong cái San Jose Evergreen Community College District. Thì cô chia sẻ rằng là trong thời gian mà cô tranh đấu thì cho những cái trường học, mở những cái trường học ra như là trường La Rocket Ship hay là KIPP hay là DCP hay là ACE, Summit, những cái trường học đó thì là cô là một trong những người lãnh đạo mà đã tranh đấu để mà mở ra những cái trường đó để mà đem nhiều cái gọi là giáo dục mà hữu ích mà có thành công cho thanh thiếu niên hơn. Thì cô giúp mở những cái trường đó. Và trong năm 2012 đó thì cô thấy rằng là cái trường mà Alum Rock School District đó, những cái nhìn của họ về vấn đề đào tạo những thanh thiếu niên ở tại đó để trong lĩnh vực giáo dục đó thì cô không có đồng ý. Cho nên cô lúc đó cô đưa tên của vào để mà tranh cử cho cái chức vụ là gọi là dân cử của Bộ Giáo dục ở tại Alum Rock School District. Thì cô đang tranh đấu với một người đương nhiệm, thì là cô thắng trong cái cuộc tranh cử đó. Và rồi sau này khoảng chừng 8 năm sau thì cô có cơ hội để cô tranh cử cho cái chức vụ ở tại San Jose Evergreen Community College District, cũng là tranh cử với một người đương nhiệm. Thì cô cũng thắng được cái cuộc tranh cử đó, cho nên cô phục vụ ở tại cái Community College District khoảng chừng 7 năm nay. Thì đây là cái tiến trình về vấn đề mà tham gia vào ngành giáo dục, lãnh đạo trong ngành giáo dục. Bởi vì cô tin rằng là nếu mà mình chỉ 5 tay 5 ngón, mình chỉ trích trường học thì nó không có kết quả gì hết. Thành ra mình phải dấn thân mình vô để mà mình hiệp tác và mình làm việc, mình thay đổi để cho nó có một cái hệ thống giáo dục tốt đẹp hơn. Thì mình phải tham gia, chứ mình không thể nào ngồi đó để mà chỉ trích hoặc là chỉ tay 5 ngón ở nơi những chỗ đó được hết. Đó là một cái kinh nghiệm của cô ta. So very interesting because you started the family very young, at 16 years old, and you did not have everything. I mean, you were struggling very much. Yes. Beginning of your life, and then later on, you have a total of 7 children. Yes. You know, that's a very extremely busy schedule. Very busy. And how were you able to do all this? You know, being able to get involved with so many, opening up many great schools, and running for school board, and all that takes so much time and effort and you know, money. Yes. How did you do it? My husband. I have an amazing husband who is my best friend. And I am so grateful and so thankful that he
allows me to do this, and and shares my passion, but in a different way, by making sure that the things within our house are taken care of, so that I can help support, make our community a better place, not just for our family, but for all of us here within San Jose. And so my area originally in Alum Rock was just the Alum Rock School District. And of course, in the community college, my area of governance, as far as my area in particular, has grown. So it's Alum Rock, it's Mount Pleasant, and it's also a little sliver of Evergreen. So it's quite a large area, but the work that I've been able to do has not just been just in our district. It's been San Jose Unified, it's been Franklin McKinley, it's been Oak Grove, it's of course Alum Rock, and in Mount, I already said the Mount Pleasant. So pretty much every major school district in our area, myself with other parents have had an impact. Yeah. Wow, that is a very, very important point where you share about, having your husband, your spouse as a major support for your success and achievements. Thưa quý vị, thì Sam có hỏi rằng là cô ta là một người lớn lên trong cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Ngay cả là lúc 16 tuổi thì cô phải ở trong xe để mà nuôi đứa con trai đầu tiên. Đối với mình thì coi như là vô gia cư đó, mà cô có thể tiến thân cho tới lúc cô 23 tuổi cô mua được cái nhà, rồi cô tham gia và mở những cái trường học rất là đáng kể. Nếu mà quý vị nghe tới cái tên như là trường mà như là Rocket Ship, hay là quý vị nghe cái tên như là KIPP, là những cái trường đó là học sinh vô đó nó thành công rất cao. Cái số thành công rất cao, mà ngay cả cái trường mà cô mở ra là Cindy Avidia School, High School, thì nó là tới 95% of the students mà graduate from there là được đưa vào các cái trường UC. Tại vì họ dạy cho những cái khóa mà từ A to G, là những cái khóa mà mở đường cho mình đi vô những cái trường UC hay là những trường mà gọi là university 4 năm đó, thì là tới 95% thành công lần. Thành ra Sam mới hỏi rằng là thời giờ ở đâu mà cô có thể mà làm những cái việc này trong khi mà cô tới 7 đứa con. Thì cô trả lời một cái câu trả lời rất là đơn giản, là nhờ cái sự giúp đỡ của chồng của cô. Một người chồng rất là chu đáo và giúp những việc trong nhà, cũng như là giúp cho cô để mà cô có thể theo đuổi những cái ước vọng của mình và xây dựng những cái tương lai cho nhiều thanh thiếu niên. Thì người chồng đóng một cái vai trò rất quan trọng ở trong đời sống thành công của cô và những cái gọi là cái thành công của công việc của cô. Thì ngược lại, chúng ta xưa nay có nghe rằng là behind all great men are great women, but today we hear the story of behind all the great women is a support of a great man. Excellent man. So that is a common theme there. So thưa quý vị, trong gia đình của chúng ta, tề gia trị quốc bình thiên hạ, chúng ta nương cậy nơi người vợ, người chồng của mình. Thì khi mà họ ủng hộ mình và mình làm việc thì mình có cơ hội để thành công nhiều hơn. Và trong trường hợp của Karen Martinez thì cô cũng nói rằng là cái lý do cô thành công mà đạt được những việc đó trong khi có tới 7 đứa con, nuôi một gia đình như vậy, mà đạt được rất nhiều việc cho xã hội và đem nhiều cái thành công trong vấn đề học vấn cho nhiều thanh thiếu niên. Thì đây là một điều chúng ta cũng nên ghi nhớ, là cô nói rằng là chính người chồng của cô là người mà cô thân thiện và thân mật và là người bạn đồng hành của cô đã giúp cho cô được thành công. Thì đó là một điểm rất là đặc biệt. I think it's a great place for us to stop this conversation, and the next time we have a chance to talk, I want to hear a little bit about your vision for San Jose and for Santa Clara County. That would be great. How do we, as communities of different ethnic backgrounds, different immigrant groups from all over the world, how can we be strong together? What do we need to do, and how can we get it done? Because once all of our communities are strong, then we achieve higher than even San Jose as the best place to live on earth right now. Absolutely.
And I think that's the common denominator. Children will unite us, and parents, that helps making sure that we're supporting our community and our students as a whole. So I'd love to talk about more of what that looks like and the work that I've already done to help cultivate that. And that's why we have some amazing top schools now in our area that I'm proud to be a part of. Yeah. And it's great opportunity for us to have this conversation. Honestly, growing up here, my two children were born, one in Southern California, 14-month-old. I moved him up here to be closer to mom's family. And then my daughter was born here in, 2004. Both of my young children, best friends growing up were Mexican Americans. My son's was Christopher, and my daughter has several, Mariana and all those folks. They threw, like surprise birthday parties for her and all that. So even though they are Vietnamese Americans, the best friends were Mexican Americans. So we're very close to as a community, and people that I'm closest in the community, really, and the community here has been a senior Victor Garza. Absolutely. So it's a big loss when we miss him, Huge loss. but he made a difference, and I'm A big difference. I'm really appreciative, and thank you for all the work that you do Thank you. for education. Thank you. Yeah. But we're definitely in common because both of our ethnicities, family is key. Right? Yes. And so let's start there, and we'll work on the rest. Once we accept who we are, That's right. once we value who we are, That's right. then we see the value in others. Absolutely. Yeah. Absolutely. Thank you so So much. thank you. I really appreciate you and your time. Yeah. Thank you very much, Trustee Yes. Karen Martinez. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Kính chào quý vị. Thank you very much.